This conference will now be recorded. Yeah, so yesterday I have discussed a few points regarding what is RPA, and what is RPA means what is robotic process automation, and what are the key features we have. Just a minute here. So what is robotic process automation, and what benefits will provide robotic process automation, and what are the strengths of the BluePrisim, and how does BluePrisim deliver robotic process automation, and what are the key features and capabilities does BluePrisim provide, and what are the benefits of those features. So all these points I have discussed yesterday. So, and again today also I'll discuss briefly in brief discussed about the yesterday points. Okay. So this is RPA means, what is RPA? Robotic process automation. What is process? Process is nothing but it's a sequential steps, so that are combinedly call it as a process. Okay. So and automation means, so that means automation is nothing but performed without human interaction, and robotic means it's a kind of resource PC. So why it is called resource PC means, so whatever the automation tool like what is the whatever the automation tool is installed in our machine, so that machine we call it as a resource PC, or also called as software robot. So we need to combine the three words like a sequential steps that are performed without human interaction by using resource PC or software robot. So then we call it as a robotic process automation. So this is, we call it as, simply call it as RPA. RPA means robotic process automation. So here what we are automating process like the business process we are automating here. So what is the business process? So business process means this is the business process. Okay. So business process in the sense like before automation and after automation. So basically I'll explain a simple example of the business process. So business process means like suppose one BPO guy daily, so they are executing some of the processes, like few steps they are executing sequentially, few steps they are executing sequentially and repeatedly. So that kind of process we are automating here. So basically we are suppose for example one BPO guy went to office and then open one insurance application. So log into that particular insurance application, enter the username and enter the password, and click on submit button. And after that, so they have one screen. So we have one screen is there. So they need to submit the premiums. So once they have submitted the premiums, so they got one data. So they have we have some data in that on that screen. So they need to download the data. So that is in text format. So that is a unstructured format. We call it as unstructured format. So that unstructured format we need to standardize to structured format. That means they need to get the data. So suppose for example they need to capture, they need to extract some data like uh, account number, so like policy number, so account holder name, and so address, and mobile number. So all this information they need to get it from the unstructured format of the data. So once they extract the data, and then they need to interact with Access database. So once they have interacted with the Access database, and then so they get the some, they will get the some data from the Access database. So we have already extracted data we have, that means unstructured data. So they need to extract some data. So that data, and we have in the Access database data is there. So both the data they need to validate. So whether they are performing validation of the data. So once the valid data is there, and then they need to create one transaction document. And once the transaction document is created,
and then they need to upload the document into a repository. So these are all the steps they are doing manually. So that kind of process we are automating into so that kind of business process we are automating here. So here after automation, so this is before automation. They are executing all the steps manually. So after automation also we are executing few of the steps, like the first two steps we are executing manually because we have some human decision making in that particular two steps, and the remaining four steps like perform validation of data, access account database, and create a transaction document and upload document to repository. The four steps they are executing automatically, like so with the help of tool, with the help of BluePrisim tool, whatever it is, like automation anywhere or BluePrisim or UFR, whatever it is. The four steps they are executing with the help of automation tool, and the two steps they are executing, uh, so with manually. So this kind of automation we call it as a partial automation. So partial automation means so 80% of the steps they are executing automatically, automation tool with the help of automation tool, and the two steps they are executing manually. So this kind of automation we call it as partial automation. And suppose, for example, some of the process they are executing completely automate with the help of automation tool itself. So that kind of automation we call it as a fully automation. Okay. So basically here we have two steps. The first two steps why they are executing manually means there are some human decision making. Suppose for example submit premiums, the first step, the initial step. In the first step, submit premiums means they need to submit premiums or not. Suppose for example few of the policy holders, they need to submit the premiums or not. They need to check, they need to verify, they need to take decision manually. That means human decision. So human involves in that particular step. So that means that is a decision making step, whether we need to submit the premium to that particular policy holder or not. So that kind of decision making is there. So for that reason, so that step we are executing manually. So again, similarly, standardized unstructured data to structured format. So they have some decision making steps, human decision making steps are there. So for that reason, the second step also they are executing manually. The remaining four steps we are executing. So we are executing with the help of automation tools, right? So like so this is called, we call it as a partial automation or fully automation. Okay. So fully automation means we need to execute 100%, like so whatever the suppose here after automation, whatever the steps are, suppose here we have 1 2 3 4 5 6, around 6 steps are there. Say that 6 steps they are executing with the help of automation tool means we call it as a fully automation, right? So these are the points yesterday we have discussed, and today so again so why RPA? So why RPA means we have higher quality, productivity boost is increases, we have to reduce the cost, and then the speed of operation also increases, 24/7 monitoring around the clock, and then once we have created the process or we have developed the process, then we have to reuse the process uh, at any time. So all these benefits we have with the help of RPA, by using RPA. So these points also yesterday we have discussed. Higher quality. So why the quality is high? So why the quality is high means, so the human errors eliminated, improve the compliancy, and then higher staff satisfaction. So why this higher quality means, human means max to max, so they have some errors, right? So we have to eliminate that kind of human errors with the help of RPA, right? So these are the benefits yesterday we have discussed regarding like RPA with the help of by using the RPA tool, right? So and where RPA, so where we are using the RPA, like so we have some repetitive data entry is there, and then reporting is there, data analysis is there, data transformation, integration, audit, mapping. So all these kinds of operations we can do it by RPA, right? And this is also the similar slide.
So the that means take over repetitive task that employees carried out 50 to 60 times a day. Like so, suppose for example, we have one employee is there in one company. We have one employee is there. So that employee take over like so repetitive tasks. Suppose for example, repetitive data entry is there, or data validation is there, or data updation is also there. So either data entry or data validation or data extraction. So these kind of operations we have. So then we'll go for RPA. So that means take over repetitive tasks that employee carries out 50 to 60 times a day. So that is, we call it as a, so that means that kind of process we are automating here, right? And periodic reporting, data entry and data analysis. And suppose for example, mass email generation, archiving, extracting, this kind of operations also we can do it with the RPA tool, right? And conversion of data formats like so PDF to word conversions, or suppose for example we have one PDF file is there, so in that file we need to extract some data. So that kind of operations also we can do it by RPA tool. Or else like suppose we have an image is there, so within that image we have some text is there, so that text we need to extract. That means scanned images are there, so we can extract the data from the scanned images with the help of retext with OCR. We have a concept like retext with OCR and recognize text in BluePrisim. So with the help of that retext with OCR and recognize text, we can extract the data from the image. So that kind of operations also we can do it by RPA. And ERP transactions, like we can interact with SAP applications also, and mainframe applications, or web applications, or Windows applications, or Java kind of applications. So we can interact any kind of applications, and then we can automate that kind of process also, right? And we have a process list and file storage is there. We can create files, and we can create folders, and we can zip the files, and then we can unzip the files. So whatever we are executing manually, so without human decision making, so then we can that kind of process we can automate. So are you clear about this these points? Are you clear about these points? So if you have any questions, please ask me. I will clarify it. Okay. So ikkade meeku edaina doubts unte adagandi, nenu cheptanu. So if in case there is no doubts, I'll go with another slide. Okay. So this is explained today. Yesterday I have discussed about RPA lifecycle also. So we have requirements gathering, and then feasibility analysis, and we have once feasibility analysis is completed, and then we have to create documents. So PDD, that means a process definition document, and then solution design documents, and then object design instruction document, and then PDA, process design instruction document. So that kind of documents we have to create, and then after that we need to start the development with the help of BluePrisim tool. So once the development is completed, and then we need to test unit testing also we need to do it. So once the unit testing is also completed, the modules, all the modules are successfully working fine, so successfully executing or successfully running. So then we go for UAT, so that means user acceptance testing. So that is another environment. So in the another environment like UAT environment, in the UAT environment we need to execute different test scenarios with the help of test data. We need to execute all the scenarios in the UAT. So in the all the scenarios are satisfied, and then all the scenarios are executed properly, successfully completed, then we'll just move into pre-production. So that is we call it as hypercare. So in the hypercare period also the process is running fine. So we have a 2 weeks of hypercare period is available in the real-time environment. So in the 2 weeks, so the process is running successfully, then we'll go with we'll go for production. So that means live environment, right? So this is the like RPA life cycle. This is about the RPA life cycle. And we have like I have explained yesterday all these points. This is transform, enable, and then standardize, and then scaling. So like transform means
So like manual process will be transformed to automation, and then we are enabling the digital workforce, and then after that we enable the bot. Bot enable means enable the bot here, and then standardize means we need to standardize the particular process. Like suppose for example the process is running the process is running successfully completed 80%, so 20% is failure rate. So then we need to fix the issues for the 20% failure rate also. That means so we need to standardize that particular process. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీన్స్ అంటే ఒక మాన్యువల్ ప్రాసెస్ మనం ఆటోమేట్ చేసాం. ఆటోమేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎనేబుల్ చేసాం. దేని మీద ఎనేబుల్ చేసాం? బాట్ తో ఎనేబుల్ చేసాం. దట్ మీన్స్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ద కంట్రోల్ రూమ్, దట్ మీన్స్ in the live environment, and after that we need to standardize that process. Suppose for example we have 100 cases are there. So 100 cases ని మనం ఏం చేసాం అంటే రన్ చేసినప్పుడు మన దాంట్లో 80% సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయ్యింది. 24% ఏముందంటే ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఉంది. ఓకే, అంటే 20% కేసెస్ ఏమవుతున్నాయి? ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. సో client is asking what about so we have a success rate of 80%, but 20% is the failure rate. So client is asking about the what about the 20% failure rate. So we need to fix those kind of scenarios also. We need to fix those kind of scenarios also. అంటే ఆ 20% మనకి ఎక్కడెక్కడ ఏ కేసెస్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి, సో we need to check the logs చెక్ చేస్తాం మనం. సో అవి కొత్త సినారియోస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సో కొత్త సినారియోస్ ఉంటే కనుక మనం దానికి సిఆర్ రైట్ చేస్తాం, అంటే చేంజ్ రిక్వెస్ట్ రైట్ చేస్తాం. మనం చేంజ్ రిక్వెస్ట్ రైట్ చేసి సో దట్ ఈస్ ఎ న్యూ సినారియో we don't have in the SDD or PDD. So that kind of scenarios are not included in the SDD or PDD. So then we go for CR. CR means that is a change request. Okay, so like that way we need to standardize those kind of 20% failure scenarios. అంటే మనం దాన్ని ఏం చేస్తాం, మనం ఆ 20% scenarios ని ఏం చేస్తాం అంటే స్టాండర్డైజ్ చేస్తాం. ఎలా అంటే సో we need to check why those cases are failure cases. సో ఆ 20% failure cases ఎక్కడ ఉంది ఏంటి, సో అసలు మన ప్రీవియస్ సినారియోస్ తో మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా, ఏదైనా కొత్త సినారియో వచ్చిందా అంటే లైవ్ లో మనం లైవ్ లో రన్ చేసినప్పుడు కొన్ని సినారియోస్ కొత్త సినారియోస్ కూడా వస్తాయి, న్యూ సినారియోస్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ we need to identify it, and then we need to standardize those kind of scenarios. Okay, so this is about the standardization, and then this is same as a delivery model like identification, automation, and then monitoring. So monitoring is nothing but it's a support phase. Automation means it's a development, configuration, testing, deployment, all these kind of scenarios this is a automation phase. And then identification phase means in the identification phase itself we need to identify the process, and then requirements gathering, and then feasibility analysis, and then document creation. So all these steps we have in the identification phase. So automation phase means so design, that means development, configuration, testing, deployment, all these kind of activities comes under automation phase. And the monitor phase means so in the monitor phase, so that means it's a support activity. Support activity means they are monitoring so whether the bot is running properly or not, they need to check. So the support guys, they need to check whether the bot is working fine or not. That means the process is running successfully, completed the cases or not, they need to check in the monitor phase. So that is completely support activity. Okay, yes. So these are about the delivery model. And then so here also so actually I have discussed earlier yesterday. So like so we have to interact with SAP application, we have to interact with mainframe application, we can automate. So we can automate any kind of application like SAP, mainframe, Oracle, Sibyl, and then REST API, SOAP API, like suppose for example Citrix applications also we can automate here, and then Excel operations. So all kinds of applications we can automate with the help of BluePrisim tool. Okay, and so this is the basic BluePrisim tool. So today I'll discuss about I'll show the BluePrisim tool, and then I will explain each and every feature of the BluePrisim. Okay, so are you comfortable with all these topics? Right, yesterday I have discussed these are the topics yesterday I have discussed
today also I explained briefly. If you have any doubts, please ask me, or I'll go ahead with the next steps. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి, నేను చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. సో నో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. అండ్ మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా నన్ను అడగండి. అండ్ అదర్వైజ్ I'll go ahead with the next step. Okay. Yeah. So I'm audible, all of you? Yes sir, audible sir, you can continue. Okay, thank you so much. Yeah. And yeah, fine. So like ఈ రోజు ఏం చేద్దాం అంటే మనం BluePrisim tool ఓపెన్ చేసి ఒకసారి దానిలో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని చూద్దాం. ఓకే, సో జస్ట్ we have a shortcut. సో మోస్ట్లీ మీరు అందరూ కూడా BluePrisim tool ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. If in case not, then please install the BluePrisim tool in all your laptops. Okay, so fine. So this is a BluePrisim shortcut key, so shortcut icon. So just double click on that. We have sign in into BluePrisim tool, and then we have a username. So just we need to give the username here, so admin, and then password. Okay, so just I'll give the password here, and then click on sign in. Okay, sign in button మీద క్లిక్ చేసాం మనం. జస్ట్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఫీచర్స్ కనబడుతున్నాయి కదా. So this is the home screen of the BluePrisim tool. So what is the version of this BluePrisim tool means? So just click on this, and then here we have a about option is there. Just click on this about option. We have 6.4.0 version of BluePrisim, right? ఇది version 6 అండి. మనకి మేజర్లీ ఏంటంటే version 8 వరకు ఉన్నాయి, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే version 6 తో 6.4 6.6 వరకు కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి స్టిల్. ఓకే, సో 8 version 9 version ఇంకా మనం అంతవరకు వెళ్ళలేదు. చాలా వరకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఏంటంటే అంటే ఇవి స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి 6.4 6.6 6.8 6.9 7 వరకు కూడా వెళ్ళాయి, కానీ 8 వరకు అయితే మాత్రం మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ఇంకా యూజ్ చేయటం లేదు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా అయితే. ఓకే, ఫైన్. సో ద BluePrisim version is 6 here. So the first version, the initial version of the BluePrisim is version 4. So the initial BluePrisim version is version 4 here. BluePrisim version initial version ఏంటంటే version 4. ఓకే, version 4 తర్వాత నెక్స్ట్ BluePrisim తర్వాత నెక్స్ట్ version 5 ఉంది. version 5 it's a UK product, basically it's a UK product. సో version 4 ఉంది, తర్వాత 5, తర్వాత version 6 అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ version 7 కూడా ఉంది. అలా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ వర్షన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోయాడు. సో హియర్ version 4 version ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ వర్షన్ అని చెప్పుకోవాలి జనరల్ గా. సో అంతా క్లిక్ అవ్వాలి జనరల్ గా. మనకి version 4 ఏంటంటే రిలీజ్ చేశాడు, కానీ ఆ version 4 చాలా స్లోగా ఉంది, మార్కెట్లో అంత గ్రాప్ చేయలేదు జనరల్ గా అయితే. version 4 చాలా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ BluePrisim మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరికి కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ BluePrisim version 4 తెలియదు. సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎలా ఉండదంటే ప్రాసెస్ స్టూడియో, ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో, కంట్రోల్ రూమ్, రిలీజ్ మేనేజర్, సిస్టమ్ మేనేజర్, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ 4 హైపర్ లింక్స్. వీ హ్యావ్ అంటే మన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత మనకి 4 హైపర్ లింక్స్ కనపడి. ఎలా అంటే ప్రాసెస్ స్టూడియో, ఓకే, ప్రాసెస్ స్టూడియో అండ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో, right, and control room and release manager and control room, release manager, and then system manager. Sorry. So we have 5 important features in BluePrisim in version 4. Like we have a hyperlinks. ఏం లేదండి, సింపుల్ గా మనం లాగిన్ అయిన వెంటనే మనకి ఇలా హైపర్ లింక్స్ కనపడాయి జస్ట్ version 4 లో. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటంటే version 4 అంటే ఎవరికి తెలియదు, బట్ version 4 లో నేను వర్క్ చేశాను. అప్పుడు మనకి సింపుల్ గా ఏముండేదంటే జస్ట్ version 4 ప్రాసెస్ స్టూడియో ఉండేది, ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో ఉండేది, కంట్రోల్ రూమ్, రిలీజ్ మేనేజర్, సిస్టమ్ మేనేజర్. సో ఇవన్నీ హైపర్ లింక్స్ అన్నమాట, జస్ట్ హైపర్ లింక్. అంటే ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ప్రాసెస్ స్టూడియో వెళ్తాం.
and then Object Studio మీద click చేస్తే Object Studio కి వెళ్తాం, and then control room మీద hyperlink మీద click చేస్తే just we go to control room. Just release manager means just go to release manager. Like that way we have in version 4. So but in version 4, so these are the features we have. Yes, yes Ramesh, I have recorded this session. Okay, yeah, thank you. So and in BluePrisim version 5 వచ్చేటప్పటికి చేంజ్ అయిపోయింది మొత్తం, UI చేంజ్ చేశాడు. UI అంటే దట్ మీన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ ఇన్ వర్షన్ 5. సో ద UI ఈజ్ లైక్ దిస్. అంటే మనకి UI ఎలా చేశాడంటే ఇలా ట్యాబ్స్ కింద ఇచ్చాడు అనమాట. అంటే హోమ్, స్టూడియో, కంట్రోల్, లైక్ అనలైటిక్స్ అండ్ రిలీజెస్ అండ్ దెన్ సిస్టమ్. సో in this version 5 analytics tab is added. So in version 4 there is no analytics tab. We have a we have a hyperlinks called Process Studio, Object Studio, Control Room, Release Manager, and then System Manager. So we have only 5 features. There is no other feature of analytics. The analytics feature is added in version 5. Analytics feature ekkada add chesadu manaki version 5 lo add chesadu. Okay, so that is the the UI is completely changed in version 5. The UI means user interface completely changed. And ఇప్పుడు మనం sign in user ID enter చేసాం and then password enter చేసాం, click on sign in button అన్న వెంటనే మనకి UI ఎలా కనబడుతుంది ఇప్పుడు? సేమ్ జస్ట్ లైక్ ఇన్ version 5 నుంచి మనకి ఇదే సేమ్ UI కంటిన్యూ చేస్తాం. ఓకే, so home, studio, control, analytics, releases, system, like this we have the UI is changed in version 5. And one more thing is, so that means ikkada manaki em chestante studio ila ate studio, home is generally normal, studio is there, and then ikkada shortcut minimize chesadu. General ga entante manaki ikkada terminology kuda minimize chesadu ikkada. Ante ikkada manaki previous ga unadu process studio annadu, kani ikkada em annadu simple ga studio, that's it. And then again control, mana previous version 4 lo annadu control room annadu, but ikkada control annadu. And then analytics, here we have analytics, and then releases. Okay, and then system. Okay, so we have the features are available in version 5 studio. So within the studio we have processes and objects. Within the studio we have processes, sorry, and next one is objects. Okay, and again after that control room. In the control room we have 3 features are available. So that is session management, queue management, and scheduler, right? So in the control room, so we call it as in version 5 it is a control, but we call it as control room. Okay, control room. So in the control room we have 3 features. What are the 3 features here? Session management, queue management, and then scheduler, right? So and again in the analytics tab, so what is the use of this analytics tab? So this is mainly used for higher management purpose. So like higher management, they need to download reports with the help of analytics, right? So I will show you so how they are downloading the reports with the help of analytics. So in the analytics tab we have tiles option is there. So tiles, we can create the tiles here. So this is the tiles. So dashboards and tiles option is there. In the analytics we have dashboards and tiles. We can create own personal dashboards also. I will show you so how to create personal dashboards and then how to create tiles. So this is the analytics tab. In the analytics tab we have two features are there. So what are those features means dashboard and tiles. And then releases. So in the releases we have packages and
releases option is there. In the releases tab, so we have packages and releases. Releases, right? So packages and releases means, so I will show you the how to create package, what is the usage of release manager. I will explain. So in the system manager, we have so many features like credential manager, environment variables, user creation. So all these features we have, I will show you one by one, right? So but in version 5, so we have a studio option is there, and then control room, and then analytics, and then release manager, and then system manager. That means system we call it as, right? So in the studio we have two studios, like one is processes and second one is objects. Processes we call it as a process studio, objects we call it as a object studio, right? And control room, in the control room we have three features. What are the three features in the control room? Session management, queue management, scheduler. Okay, in the control room we have three features. What are the three features? Session management, queue management, scheduler. So what is the usage of the session management, queue management, scheduler? So all these things I will explain in the future classes, one by one I will explain all these things, right? And analytics, in the analytics, basically the analytics tab we are not using as a developer, we are not using. So most of the case, the analytics tab they are using, they are generating reports and they are creating dashboards, like so how the what are the, so in the home page itself we have that dashboard feature is available. So here what is the workforce availability, so how many automations we have done, like how many objects we have created, how many processes we have created, like that like that analyzations, like that analytics we have displayed in the we have option called analytics tab. So in the analytics tab we need to check whether how many processes are created and how many objects are created. We have to see in the analytics tab, right? సో అంటే మనకి అనలైటిక్స్ ట్యాబ్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంటి అంటే మనకి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ప్రాసెసెస్ ఎన్ని క్రియేట్ చేసాం, ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని క్రియేట్ చేసాం, సో అసలు వర్క్ ఫోర్స్ అవైలబిలిటీ ఎంత ఉంది ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ తెలుస్తాయండి అంటే క్యూ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది అంటే క్యూ వాల్యూమ్ లో మనకి కంప్లీటెడ్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, డిఫాల్ట్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎక్సెప్షన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, అండ్ దెన్ పెండింగ్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి. సో all kind of graphical representation, so we have to observe in the analytics tab, right? So that is available in the home page. We can that is available in the home page here. So database large database lo tables enni unnai, ఏ tables lo ఎంత utilization undi, so utilization factor anta, so all this kind of analytics we have found in the we need to check in the analytics tab. Okay, so and so in the analytics we have two features like dashboard and then tiles. We have dashboard and tiles. And releases means we have a release manager option is there. So in the release manager option we have packages and releases option. So what is the purpose of this release manager? Release manager purpose ఏంటి అంటే మనకి బేసికల్లీ రిలీజ్ మేనేజర్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాం అంటే కోడ్ వన్స్ మన డెవలప్మెంట్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుందండి, స్టూడియోలో జరుగుతుంది. అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ స్టూడియో అండ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో we need to create objects or we need to create process. మన ప్రాసెస్ స్టూడియో ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో యూజ్ చేసుకుని డెవలప్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ చేస్తాం. అంటే అది ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఆ ఫీచర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి, దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద స్టూడియో. In the studio itself we have two features, a process studio, object studio. అంటే డెవలప్మెంట్ అంతా ఎక్కడ చేస్తాం, మనం స్టూడియోలో చేస్తాం. Once development is completed, entire development is completed, then we'll release the build మనం రిలీజ్ చేయాలి. అంటే కోడ్ ను మనం ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ఇంకొక ఎన్వైరన్మెంట్ కి మూవ్ చేయాలంటే, అంటే నేను చెప్పాను కదండి డెవలప్మెంట్ తర్వాత UAT అండ్ దెన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అండ్ దెన్ ప్రొడక్షన్. we have 4 environments, right? సో బేసికల్ ఫస్ట్ మన డెవ్ లో మొత్తం అంటే డెవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మొత్తం అంతా కోడ్ బిల్డ్ చేసి ప్రాసెస్ స్టూడియో యూజ్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో యూజ్ చేసుకుని మన కోడ్ అంతా బిల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దాన్ని ఎక్కడ మూవ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఏంటి, సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ హియర్, సో దట్ ఈస్ ఏ UAT, దట్ మీన్స్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్, రైట్? సో ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ మూవ్ చేయాలంటే మనకి కోడ్ మనం బిల్డ్ రిలీజ్ చేయాలి.
బిల్డ్ రిలీజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏది యూజ్ చేస్తామని మనం. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రిలీజ్ మేనేజర్ we need to create one package. Within that package we have release option is there. So with the help of that release option we need to release the build. That is the extension of the .bp release. That is the extension of .bp release. అంటే మనం రిలీజ్ మేనేజర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కోడ్ ఏం చేస్తాం, బిల్డ్ రిలీజ్ చేస్తాం, రిలీజ్ చేసి దాన్ని ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి మూవ్ చేస్తాం. అంటే నెక్స్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ హియర్? దట్ ఇస్ ఏ UAT, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. సో దానికి మూవ్ చేస్తాం. దాన్ని మూవ్ చేయాలంటే మనం బిల్డ్ రిలీజ్ చేయాలి. బిల్డ్ రిలీజ్ చేయాలంటే ఏది యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి? రిలీజెస్. దట్ ఈస్ ద tab we call it as a releases. With the help of release manager we need to release the build. So that extension is .bp release. That is the file for .bp release. అంటే మనకి నార్మల్ గా .xlsx ఫైల్ లేకపోతే .doc ఫైల్ లేకపోతే .pdf ఫైల్ ఎలా అంటామో అలా మనం ఇక్కడ BluePrisim రిలీజ్ ఫైల్ రిలీజ్ చేయాలంటే మనం దేనితో రిలీజ్ చేయాలంటే .bp release. That we call it as a .bp release. With the help of release manager we can release the file, we can create the package, and within the package we have release option is there. So with the help of the release option we need to release the build. So that is we call it as a .bp release file. Okay, that extension is .bp release. So and again we have a system manager. So in the system manager we have so many features. I will explain in this session. Just we'll see the BluePrisim tool now. Okay, so if you have any questions or doubts, please ask me. I will explain about your queries. Yeah. Hello sir. Cheppandi madam. So what is the difference between version 4 and version 5, sir? The UI, everything looks same, right, sir? No madam, actually, so I already explained, right? So in version 4 we have a hyperlinks, right? Process studio and object studio and then control room, and the UI is completely different madam. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి UI మనకి ఇప్పుడు ఎలా కనబడుతుంది, ఇది ఇలా కనబడుతుంది కదా. సో అలా ఉండే కాదు అప్పుడు. జస్ట్ మనం లాగిన్ అయిన వెంటనే అంటే యూజర్ ఐడి జస్ట్ షార్ట్ కట్ BluePrisim షార్ట్ కట్ ఇలాగే ఉండేది. సో దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి షార్ట్ కట్ లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి ఓన్లీ హైపర్ లింక్స్ కనపడతాయి అనమాట. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కంప్లీట్ చేంజ్ ఉంటుంది. ఓకే, నేను చెప్పింది అర్థమైందండి? అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కంప్లీట్ మారిపోతుంది. అంటే మనకి ఎలా అంటే ఇక్కడ ప్రాసెస్ స్టూడియో, ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో, కంట్రోల్ రూమ్ అలా ఉంటుంది. సో మీకు అంటే న్యూ ఫీచర్స్ ఏమే యాడ్ అయినాయి సార్? న్యూ ఫీచర్స్ వర్షన్ 5 లో ఫీచర్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ అనలైటిక్స్ ట్యాబ్ ఒకటి యాడ్ అయింది. ఓకే, సో అండ్ మనకి కమింగ్ ఇన్ టు మనకి దీనిలో ఏంటంటే కొన్ని ఫీచర్స్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళేటప్పటికి మీకు ఇంకా కొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తాను. అంటే మనకి ఇక్కడ స్టూడియోలో ఏంటంటే జనరల్ గా మల్టీ క్యాలిక్యులేషన్ స్టేజ్ ఒకటి ఉంటుంది. సో మల్టీ క్యాలిక్యులేషన్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ just I'll show you that feature also. I will explain. So ikkada manaki multi calculation stage, this stage is not available in version 4. అంటే ఇక్కడ మనం ఎన్ని స్టేజెస్ అయినా సరే ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయినా దీంట్లో రాసుకోవచ్చు. అంటే నేను ఎందుకు ఇవి చెప్పలేదంటే మీకు జనరల్ గా బేసిక్ గా ఇప్పుడు మనం నేను ప్రాసెస్ స్టూడియో కానీ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో ఇన్ డెప్త్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఫీచర్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పినా కానీ అర్థం కాదనమాట ఈ స్టేజ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ స్టేజ్, సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఏంటి. సో యాక్చువల్లీ మనకి ఏంటంటే version 4 లో ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్ స్టేజ్ ఇస్ దేర్, బట్ దిస్ మల్టీ క్యాలిక్యులేషన్ స్టేజ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద version 4. సో అండ్ అగైన్ రీడ్ టెక్స్ట్, నేను ఆల్రెడీ మీకు పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్ నుంచి చెప్పాను కదండి, రీడ్ టెక్స్ట్ విత్ OCR and then recognize text. So that two features, we have only one feature is there. In version 4 we have only one feature, so that is read text with OCR. Read text with OCR. This feature is only available in version 4. So and again in version 5 we have two features. మనం ఒక టెక్స్ట్ ని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా సరే ఈ ఫీచర్ ఉంది, అండ్ అగైన్ we have one more option is there, that is recognize text. So these two features are available in version 5, but here we have only one feature, so that is read text with OCR.
అంటే మనం ఇమేజ్ లో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేయాలి అనుకోండి, ఒక టెక్స్ట్ ఉంది ఇమేజ్ లో, ఆ ఇమేజ్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ రీడ్ చేయాలంటే మనకి వర్షన్ 4 లో ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ ఫీచర్ వి హ్యావ్, సో దట్ ఈస్ రీడ్ టెక్స్ట్ విత్ OCR, అండ్ యాక్యురసీ ఆల్సో వెరీ లెస్ హియర్, సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ 60 to 70% accuracy is there in version 4, but in version 5 we have the accuracy of 70 to 80%, 80 around 85-90 వరకు కూడా మనం యాక్యురేట్ గా మనం డేటాను గెట్ చేయొచ్చు. అంటే మరి స్కాన్డ్ ఇమేజెస్ ఉంటే మాత్రం మనం గెట్ చేయలేం, కానీ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ మనం డేటాని ఇక్కడ రికగ్నైజ్ టెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది, అండ్ దెన్ రీడ్ టెక్స్ట్ విత్ OCR. We have two features are available in version 5. Okay, so these kind of and multi calculation stage is not available. Multi calculation stage is not available. Multi calculation stage is not available here, and then here here multi calculation stage is available. ఇక్కడ మనం దీంట్లో ఏంటంటే మల్టీ క్యాలిక్యులేషన్ స్టేజ్ ఉంటుంది, దానిలో మనకి మల్టీ క్యాలిక్యులేషన్ స్టేజ్ ఉండదు. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇంకా కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా నేను మీకు మనకి కమింగ్ క్లాసెస్ లో నేను చెప్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పినా అది అర్థం కాదు, సో దానికోసం నేను దాన్ని స్కిప్ చేశాను. ఓకే, నావిగేట్ స్టేజ్ అని ఉంది. నావిగేట్ స్టేజెస్ లో మన స్టేజెస్ లో ఈవెన్ వర్షన్ 5 లో లేని ఫీచర్ వర్షన్ 6 లో ఉన్నాయి. సో అలా కొన్ని స్టేజెస్ లో ఉన్న మనం అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సో అందుకని ముందు దాని గురించి నేను అంత ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో బేసిక్ గా ఉన్న ఫీచర్స్ అయితే ఏ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో అవి నేను చెప్పాను నేను. ఓకే, సో ఇక్కడ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నావిగేట్ స్టేజ్ ఉంది. సో ఇన్ దిస్ నావిగేట్ స్టేజ్ వీ హ్యావ్ ఇక్కడ మనం యాడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా సరే మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో ఇది ఈ ఫీచర్ అంటే ఒక సింగిల్ నావిగేట్ స్టేజ్ వీ కెన్ యాడ్ n నెంబర్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. within the single navigate stage we can add n number of actions, and here pause after each step. So this type of feature is not available in version 5. ఇది version 6 లోనే ఉన్నాయండి మనకి. ఈ ఫీచర్స్ ఏంటంటే version 6 లో ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక నావిగేట్ స్టేజ్ లో n నెంబర్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ వీ కెన్ యాడ్, బట్ ఇన్ వర్షన్ 5 చూస్తే మనం సపోజ్ ఒక 5 స్టెప్స్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, 5 నావిగేట్ స్టేజెస్ తీసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ మనకి వర్షన్ 6 కి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది, within single one navigate stage we can add n number of actions. This kind of features are not available in version 5. So version 5 లో multi calculation stage ఉంది, read text with OCR ఉంది, recognize text ఉంది, accuracy ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో లైక్ అలా అన్నమాట కొన్ని ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. సో అవి నేను ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఆ పర్టికులర్ సినారియో వచ్చినప్పుడు మీకు చెప్తా ఉంటాను. Okay, it's fine. Okay, sir. Yeah, thank you. So here basically here in this home in the home page we have these are the tiles we are calling as like suppose workforce availability, this is one tile, and then this is total automations, this is another tile, and queue volumes, this is another tile. So and then this is the largest database tables, this is another tile. సో ఈ అటెండెంట్ ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే టైల్స్ అంటాం, టైల్. ఓకే, రైట్. అండ్ స్టూడియోకి వెళ్దాం నెక్స్ట్. సో అంటే మనం బేసిక్ గా హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఒక డాష్ బోర్డ్ పేజ్ ఒకటి కనబడుతుంది. ఈ డాష్ బోర్డ్ లో ఏముంటున్నాయి మనకి, సో డిఫరెంట్ టైల్స్ వి హ్యావ్. సో దట్ మీన్స్ వర్క్ ఫోర్స్ అవైలబిలిటీ, దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as one tile, and then total automations, queue volumes, and then largest data tables. Okay, and coming into studio we have two studios like processes, ఆబ్జెక్ట్స్. చెప్పాను కదా నేను, ప్రాసెసెస్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాం మనం, ప్రాసెసెస్ అంటే ఏంటంటే, సో ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లో లెవెల్ డిజైన్. సో లో లెవెల్ డిజైన్, ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లో లెవెల్ డిజైన్. అంటే దట్ మీన్స్ లో లెవెల్ నుంచి మనం లో లెవెల్ డిజైన్ అంటున్నాం. సో ప్రాసెసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హై లెవెల్ డిజైన్. ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హై లెవెల్ డిజైన్. సో ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం అంటే, సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి హ్యావ్ వన్ వెబ్ అప్లికేషన్, ఇస్తే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంది.
సో వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంటే సపోజ్ ఒక జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ జీమెయిల్ అప్లికేషన్. సో మీకు బేసిక్ గా ఒక జీమెయిల్ ని మనం ఒక మెయిల్ సెండ్ చేయాలండి అంటే ఏం చేస్తాం చెప్పండి. మనం జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఓకే ఒక మెయిల్ సెండ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వి నీడ్ టు ఫాలో టు సెండ్ ఎన్ ఈమెయిల్? ఏం చేస్తాం చెప్పండి. యూజర్ సో నేమ్ ఎనీవన్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్? చెప్పండి మేడం. ఫస్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాం, తర్వాత యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. ఓకే ఫస్ట్ URL ఎంటర్ చేస్తాం అంటే దట్ మీన్స్ ఎంటర్ URL and open the Page. application, right? So and after that is the first step we are doing. Okay, so that means we need to launch the application. So open means open anukunda manam launch the application. Okay, launch the application, right? And second, what is the second step here? Username. So enter username. User credentials. And what is the third step? And what is the third step here? Enter password. Yeah, click on next button, right? So we have next button option is there. So just click on next button, right? And what is the fourth step? Enter password, right? And what is the fifth step? Click on Okay. next button again. Here we have next button is there. So we need to click on the next button, right? Chapman. So and after that, మనం లాగిన్ అవుతాం. ఆ పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ కంపోజ్ బటన్, రైట్? క్లిక్ ఆన్ కంపోజ్ బటన్. And what is the seventh step here? So next step ఏంటి? Enter Email address. two buttons, right? Compose button click చేసిన తర్వాత Enter to address. Enter to address. That means mail ID, right? So and after that subject. Enter subject, right? Subject. And తర్వాత next enter mail body, right? And next one, what is the last step? Click on Send. Click on send. button. So these are the steps we need to follow, right? Suppose ఒక మెయిల్ పంపించాలంటే మనం ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతున్నామండి? అరౌండ్ 10 స్టెప్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. అంటే ఒక URL ఎంటర్ చేస్తాం, తర్వాత URL ఎంటర్ చేసి అప్లికేషన్ లాంచ్ చేస్తాం. లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాం, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాం, కంపోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ తర్వాత టు అడ్రస్ ఇస్తున్నాం, సబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నాం, తర్వాత మెయిల్ బాడీ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ సెండ్ బటన్. సో all are so we call it as a ఒక జీమెయిల్ అప్లికేషన్. సో ఈ అప్లికేషన్ అంతటి కలిపి మనం ఏమంటాం? సో వీటన్నిటిని కలిపి ప్రాసెస్ అంటాం. సో సపోజ్ process is nothing but what is process here? Process is nothing but sequential steps that are combinedly called as a process, right? Sequential steps that are combinedly called it as a process, right? So sequential steps means this is a sequence, right? ఇప్పుడు మనం సపోజ్ అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయగలమా? లేదు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లాంచ్ చేసాం, యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసాం, పాస్వర్డ్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ కంపోజ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగలమా? లేదు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్ హియర్, రైట్? So that means we need to follow sequential steps, right? So we need to execute the sequential steps that are combinedly called it as a process here, right? So ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి. మనకి ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి, ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. Objects is nothing but low level design. So low level design means we are executing the steps, we are maintaining the steps in the objects here. అంటే మనం ఈ స్టెప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఈ స్టెప్స్ అయితే URL ఎంటర్ చేయడం, లాంచింగ్ అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయడం, యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేయడం, నెక్స్ట్ బటన్ క్రియేట్ చేయడం, తర్వాత పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ చేస్తాం? మనం ఆబ్జెక్ట్స్ లో చేస్తాం. అంటే
ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి, అంటే జీమెయిల్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ లో డిఫరెంట్ పేజెస్ పెట్టుకుంటాం అనమాట మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే లాంచ్ అనే దానికి ఒక పేజ్, యూజర్ నేమ్ కి ఒక పేజ్, నెక్స్ట్ బటన్ కి ఒక పేజ్. సో వై వీఆర్ క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ పేజెస్ విత్ ఇన్ ఎ సింగిల్ పేజ్? we can create? No, we cannot create within a page. మనం ఎప్పుడు కూడా మల్టిపుల్ పేజెస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలండి? ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే జనరల్ గా మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? ఒకే పేజ్ లో, సింగిల్ పేజ్ లో అన్ని స్టెప్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఒక థాట్ రావచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్? ఎస్, సో కమింగ్ ఇన్ టు దట్ పాయింట్. సో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని ఎందుకు కాదు అంటున్నాం మనం అని అంటే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, మనకి యూజర్ నేమ్ యాక్షన్ వేరే అప్లికేషన్లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఆ సింగిల్ యాక్షన్ మళ్ళీ మొత్తం మనం ఫ్లో అంతా డిస్టర్బ్ చేయగలదు. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం, సో లో లెవెల్ డిజైన్ కింద ఒక్కొక్క పేజ్ లోకి డివైడ్ చేసుకుంటూ పోతాం. అంటే ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ చూపిస్తాను, అది ఎలా చేసాము ఏంటనేది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దానిలో మీకు చేసి రాసింది చూపిస్తాను. నేను మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన పేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సపోజ్ లాంచ్ జీమెయిల్ అన్నాం. లాంచ్ జీమెయిల్ కి ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం. మళ్ళీ లాగిన్ పేజ్ కి ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సైన్ ఇన్ పేజ్ కి ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. పాస్వర్డ్ పేజ్ కి ఒకటి, కంపోజ్ ఒకటి, సెండ్ ఒకటి, అలా. సో వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ పేజెస్. వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ పేజెస్ హియర్, రైట్? సో దట్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ low level design. We have to create different pages for the steps, whatever the steps we have. Suppose in any application, so we have multiple steps are we need to execute them. Step by step we are creating page by page, right? Suppose ఒక స్టెప్ ఉంది అనుకోండి, దానికి ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అలాగే సెకండ్ స్టెప్ ఉంటే సెకండ్ పేజ్, థర్డ్ స్టెప్ థర్డ్ పేజ్, ఫోర్త్ పేజ్. Like that we are creating multiple pages. We are creating in the object level. So object level is nothing but a low level design, right? So process means, so whatever the objects are created in the object studio, that pages we need to call in the process in sequentially, right? So process, what is process here? Process and process is nothing but a high level design. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ అయితే పేజెస్ క్రియేట్ చేసామో ఆ పేజెస్ అన్ని ఎక్కడ కాల్ చేస్తాం? మనం ప్రాసెస్ లెవెల్లో కాల్ చేస్తాం. ప్రాసెస్ లెవెల్లో కాల్ చేసి ప్రాసెస్ లో ఏం చేస్తాం? స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఆ స్టెప్స్ అన్నింటిని కూడా మనం ఎక్కడ కంబైన్ చేస్తాం? ప్రాసెస్ లో కంబైన్ చేస్తాం. అర్థమైందని నేను చెప్పింది? సో అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో. ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో we are creating different pages. Okay, so these are the pages we have created. So and after that we are publishing these pages. So just publish చేయడం ఎలా అంటే, రైట్ క్లిక్ చేసి పబ్లిష్ మీద క్లిక్ చేస్తే పబ్లిష్ అవుతుంది. సో వన్స్ we have published all the pages, then we need to call in the process. ఈ పేజెస్ ని మనం ప్రాసెస్ స్టూడియోలో కాల్ చేస్తాం. ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ హై లెవెల్ డిజైన్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లో లెవెల్ డిజైన్. నేను ఇంకా ఇన్ డెప్త్ లో మీకు కమింగ్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను. జస్ట్ వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీన్స్, object is nothing but a low level design. So whatever the objects or whatever the pages we have created in the object studio, that pages we need to call in the process. So in the process studio we need to execute all the steps sequentially, so that are we combinedly call it as a process. So ఈ pages ఏదైతే క్రియేట్ చేసాం ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో, సో ఆ పేజెస్ ని మనం ఎక్కడ కాల్ చేస్తామండి? ప్రాసెస్ స్టూడియోలో కాల్ చేస్తాం. ప్రాసెస్ స్టూడియోలో కాల్ చేసి సీక్వెన్షియల్ మేనర్ లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రన్ చేస్తాం. అక్కడ ప్రాసెస్ మనకి సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో వన్స్ ప్రాసెస్ స్టూడియో కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్తాం అంటే కంట్రోల్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్తాం. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో వన్ బై వన్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదైనా మీకు డౌట్ ఉందా చెప్పండి. అంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్? ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లో లెవెల్ డిజైన్ స్టెప్స్. Low level. ఓకే, ఎస్ Vinod sir, చెప్పండి. here how we can measure the low level and the high level instructions? You are saying objects means low level instructions. Okay. Process Yeah. means high level instructions. High level design, we call it as design, right? Not High instructions, we call it as a design. Yes sir. Yes sir. Yes. So how we measure means, suppose for example we have a
PDD is there. Suppose for example we have we got the PDD like this. Suppose నేను ఒక PDD ఓపెన్ చేస్తా మీకు. Okay. Yeah. So we have one PDD is there. Suppose మనకి ప్రాసెస్ ఎలా వస్తుందంటే మనకి జనరల్ గా ఇలా PDD ఇస్తారు మనకి. ఆఫీస్ లో మనకి ఒక PDD ఇస్తారు. అంటే PDD లో ఏముంటున్నాయండి మనకి ఇక్కడ. So suppose even this is the PDD here. So in this PDD we have the steps are there. Okay. Suppose we have one application is there. So application ఏంటంటే మనకి అది for example just a minute. Yeah. So ఇక్కడ ఒక application ఉంది కదా. So this is a chargeback process. In this chargeback process we have one application is there. This is a DCMS application. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం చెప్పండి బేసిక్ గా application launch చేస్తున్నాం. This is the navigate to the IE Internet Explorer. So this is the application. So this application we need to launch it. And after that తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఒక బటన్ ఏదో ఉంది ఆ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద AF3 ఫ్రేమ్. సో ఈ బటన్ ని మనం క్లిక్ చేస్తున్నాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం ఈ ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం. సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదండి. సో మీ పేరు నాకు ఐ మీన్ సో ఎవరు నన్ను సారీ వెంకట్ సార్. వెంకట్. హాయ్ వెంకట్. సో ఇక్కడ మీకు ఈ పేజెస్ ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఇలా కనబడుతున్నాయి కదండి పీడీటీలో. ఏ స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం దీనికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నమాట. ఒక్కొక్క స్టెప్ ఒక్కొక్క పేజ్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అర్థమైందండి ఇక్కడ. సో ఈ స్టెప్ ఒక స్టెప్ దిస్ ఇస్ వన్ స్టెప్ రైట్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్. సో నావిగేట్ టు IE దిస్ ఇస్ వన్ స్టెప్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ లాంచింగ్ ద URL launch చేస్తున్నాం. URL launch చేస్తాం అంటే that is we call it as a one step. That is a low level design, right? And that means we are creating one object and then we are creating one step. And the second step, what is the second step here? So click on the AF3 financial basket, right? So just we just click on this AF3 financial. So this is another step. Another step means we should maintain another base in the object. Okay, right? And the third step, what is the third step here? Select or click to open this case. ఈ కేసు మనం క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి. అంటే what is the third step here? That is the third step. That is the third step means we should create another step for this step in the object level. ఇప్పుడైనా అర్థమైందండి మీకు. ఇలా మనం ఒక్కొక్క స్టెప్ ని లో లెవెల్ డిజైన్ హై లెవెల్ డిజైన్ మనకి ఎలాగ సాగ్రిగేట్ అవుతుందంటే based on the PDD we need to check how many steps are there. So one step we need to consider, we need to create one object. Within that object we should maintain different pages. Okay, fine. అర్థమైందండి అర్థం కాలేదా? సో ఇలా మనకి స్టెప్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఈ డేటా అంతా ఇదంతా ఒక పేజ్ అంటే ఒక పేజ్ ని మనం ఏం చేయొచ్చు. ఒక పేజ్ లో ఓన్లీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాం. డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఏ డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం? రిఫరెన్స్ నెంబరు, తర్వాత మర్చెంట్ నెంబరు, తర్వాత యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్. సో ఇవన్నీ కూడా డేటాని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇదంతా కలిపి ఒకే పేజ్ లో మనం ఆబ్జెక్ట్ లో రాసుకుంటాం అన్నమాట ఫస్ట్. సో ఈ పేజెస్ అన్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని ప్రాసెస్ లోకి తీసుకెళ్తాం. ప్రాసెస్ లోకి ఎలా తీసుకెళ్తాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని కాల్ చేస్తాం. సపోజ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి చూడండి చూపిస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి హ్యావ్ వన్ ప్రాసెస్ ఇస్ దేర్. సపోజ్ ఈ ఆర్డర్ రిట్రైవల్ 999 ఉంది కదా. ఇది ఒకసారి సింపుల్ మనం చెక్ చేద్దాం. ఇది కరెక్ట్ ఉందో లేదో తెలియదు. బేసికల్లీ చూడండి ఇక్కడ లాంచ్ చేశాను. ఇది ఒక యాక్షన్. దీని ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? వ్యూ యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో అంటే దానికి ఇక్కడ మనం పేజ్ క్రియేట్ చేసాం. అర్థమైందండి? ఓకే ఫైన్. సో అలాగే సైన్ ఇన్ కి మళ్ళీ వ్యూ యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో అంటే దీనికి రిలేట్ గా పేజ్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? ఎక్కడ ఉంది? సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో లైక్ దట్ వే వి కెన్. So that means so object is nothing but a low level design and then process is nothing but a high level design. So in the low level design we should maintain different pages. Within that object we should maintain different pages. For each step we should maintain another page. Is it clear now? Hello? Yeah, Vinod, it's clear. Okay. Yes, right. sir. Thank you.
రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో లైక్ వీ హ్యావ్, నేను ఇది మీకు ఇంకా ఇన్ డెప్త్ లో మనకి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మనం చెప్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రాసెస్. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో ఇట్స్ ఏ లో లెవెల్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్, అండ్ దెన్ process is nothing but a high level design. So okay, fine. And then in the control is nothing but it's a control room. We have here, we have three features: session management, queue management, and then schedulers. The active queues another kuda queue management like vastundi. So dini gurinchi we'll explain about in depth in work queues దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకు యాక్టివ్ క్యూస్ అంటే ఏంటి దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి? సో వన్స్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ మనకి స్టూడియోలో ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో, ప్రాసెస్ స్టూడియో అంటే ఆబ్జెక్ట్ లోని ప్రాసెస్ లోని మనం మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా కూడా డెవలప్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రాసెస్ మన యూనిట్ టెస్టింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే మనం ఇన్ ద డీబగ్ మోడ్ లో మన ప్రాసెస్ ని ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ రన్ చేసి చూస్తాం. మనం చూసినప్పుడు ప్రాసెస్ కరెక్ట్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయితే అప్పుడు మన ప్రాసెస్ ని ఎక్కడ మూవ్ చేస్తాం అంటే కంట్రోల్ రూమ్ కి మూవ్ చేస్తాం. So control room means we just this is the session management. In the session management we have available processes and available resources and environment. So ila untayi manaki. So ikkada em chestamante మనం ఏదైతే ప్రాసెస్ ని ప్రాసెస్ స్టూడియో అంటే ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో పబ్లిష్ చేస్తే అది ఎక్కడ కనబడుతుందండి? ప్రాసెస్ స్టూడియోలో కనబడుతుంది. ప్రాసెస్ స్టూడియోలో పబ్లిష్ చేస్తే అది ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే కంట్రోల్ రూమ్ లో కనబడుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఒక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రాసెస్ ఆబ్జెక్ట్ ని పబ్లిష్ చేస్తే ఎక్కడ కనబడుతుంది? ప్రాసెస్ లో కనబడుతుంది. ప్రాసెస్ లో పబ్లిష్ చేస్తే అది ఎక్కడ కనబడుతుంది? కంట్రోల్ రూమ్ లో. ఇక్కడ అవైలబుల్ ప్రాసెసెస్ లో కనబడుతుంది అనమాట. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడికి తీసుకురావడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే జస్ట్ ఈ రిసోర్స్ మీద జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవుతుంది. అది ఎలా రన్ అవుతుందో జస్ట్ నేను ఒక ఎర్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఉంది, అది ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏముంటాయి, ఇక్కడ ఏ ప్రాసెస్ మనం రన్ చేస్తున్నాం ఆ ప్రాసెస్ అన్ని ఇక్కడ కనబడతాయి. ఏ రిసోర్స్ మీద రన్ అవుతుందో ఆ రిసోర్సెస్ అన్ని కనబడతాయి ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా we have only one resource is there, but in real time environment we have so many resources. This is a bot, we call it as a bot also. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని బాట్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని బాట్స్ కూడా ఇక్కడ మనకి కనబడతాయి. ఇక్కడ నాది ఓన్లీ ఒక మెషిన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నా లోకల్ మెషిన్ ఒకటే కనబడుతుంది. బట్ ఎనీవేస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ మెషిన్స్. ఎప్పుడైనా నేను మా ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ ఎప్పుడైనా కనెక్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. నేను దాంట్లో ఎన్ని ఇక్కడ రిసోర్సెస్ కనెక్ట్ అయినాయో మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో అండ్ వీ హ్యావ్ లైక్ సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే జనరల్ గా మనం ఇక్కడ సపోజ్ ఈ ప్రాసెస్ ని మనం దీని మీద తీసుకొచ్చి డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రన్ అవుతుంది. ఒకసారి నేను మీకు ఎలా రన్ అవుతుందో ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ హియర్. సో సారీ, ఆల్రెడీ పెండింగ్ లో ఒక ఐటమ్ ఉంది. ఇక్కడ స్టాటసెస్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్టాటసెస్ ఆర్ అవైలబుల్. సో హియర్ ఇదర్ ఎనీ పెండింగ్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్? yes, here we have a pending items. I'll delete this item once. yeah, సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్ అని ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ ఆల్ we have. So suppose for example we have a this process is there, just I'll drag and then drop in that particular resource here. ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసి నేను డ్రాప్ చేశాను. డ్రాప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మనకి ఏం కనబడుతుంది చూడండి. ఇక్కడ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ we have a రన్నింగ్ ఆప్షన్. ఎన్ని స్టేటస్ ఉంటాయి ఇక్కడ? 5 స్టేటసెస్ we have: రన్నింగ్, పెండింగ్, completed, terminated, stop. okay, so here we have in the environment we have in the session management we have available process and available resources and then environment. In the environment we have total 5 statuses. So what are the 5 statuses here? Running, pending, completed, terminated, stop. So the initial status is pending. So ఎప్పుడైతే మనం ప్రాసెస్ ని ఇక్కడ నుంచి డ్రాగ్ చేసి దీని మీద డ్రాప్ చేసామో సో అప్పుడు మనకి ఏ స్టేటస్ వస్తుందండి? దట్ ఈస్ ఏ ఇనిషియల్ స్టేటస్ ఇస్ పెండింగ్. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ సెషన్ ఇన్ఫో కనబడుతుంది. ఏముంది ఇక్కడ? 1 పెండింగ్ అని ఉంది. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ దీస్ ఇక్కడ పెండింగ్ లో పెట్టాం అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసిన ప్రాసెస్ ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ టైం మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయండి, ఎందుకంటే ఐ మీన్ సో వై ఇట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ డేట్ ఈస్ 2017 మీన్స్ ద లైసెన్స్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పైర్డ్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ అది మనకి లైసెన్స్ ఎక్స్పైర్డ్ అయ్యి ఉంది. సో అందుకని మన 2017 స్టార్ట్ టైం కనబడుతుంది, అంతకుమించి ఇక్కడ ఏం కాదు. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ని డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేశాను, పెండింగ్ లోకి వచ్చింది. సో పెండింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు నేను రైట్ క్లిక్ చేసి
స్టార్ట్ అంటాను. స్టార్ట్ అన్న వెంటనే మనకి ఏ దేనిలోకి వస్తుందండి, అది నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్, the next state is running state, right? running status. And then once the entire process is completed means complete అయిపోయింది అనుకోండి, సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది అనుకోండి, that status is completed status. సపోజ్ ఏదైనా మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎక్సెప్షన్ త్రో అయింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఏ స్టేటస్ వస్తుంది, టెర్మినేటెడ్ స్టేటస్. సపోజ్ ద బాట్ ని మనం రన్ చేసి మనం ఇమీడియట్ గా స్టాప్ చేయాలనుకున్నాం, అప్పుడు దాని స్టేటస్ ఏమవుతుంది, స్టాప్డ్ స్టేటస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం. మనం ఇనిషియల్ గా ఎలా ఉంది, పెండింగ్ లో ఉంది కదా. నేను ఇప్పుడు దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాను, అంటే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. చూడండి ఆటోమేటిక్ గా మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో, సో సారీ సో చూడండి అక్కడ ఒక ట్రైనింగ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ లాగిన్ అయింది, ఆటోమేటిక్ గా దానిలో ఉన్న డేటా ఎంటర్ చేస్తుంది, అండ్ దెన్ ఆర్డర్ సబ్మిట్ చేస్తుంది, రిఫరెన్స్ డేటాని తీసుకుంటుంది అలా. సో చూడండి అక్కడ, సో ఆటోమేటిక్ గా బాట్ రన్ అవుతుందా. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ హియర్. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏ స్టేటస్ లో ఉంది, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్టేటస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ, రైట్. సో సో జస్ట్ మినిట్, సో ఇది ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది అంటే. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as సో ఇది కంప్లీట్ అయితే ఏంటి, సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయిందా లేదా, మన లాగ్స్ కూడా ఇక్కడ వీ కెన్ చెక్ ఇట్ హియర్, వీ కెన్ చెక్ ద లాగ్స్ ఆల్సో. చూడండి ఇక్కడ లాగ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి ఇలా జనరేట్ అవుతాయి అనమాట. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద స్టేటస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో ఆల్రెడీ రన్నింగ్ లో ఉంది, ఇందాక రన్నింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీటెడ్ వచ్చింది. అదే టెర్మినేట్ అయింది అనుకోండి. సపోజ్ టెర్మినేట్ అంటే ఏంటి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ టెర్మినేట్ అయింది అనుకోండి. టెర్మినేట్ అయితే సో దాని లాగ్ చూస్తే కనుక ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చి ఉంటుంది. సో ఎర్రర్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఇంటర్నల్ ఫెయిల్ టు పర్ఫార్మ్ స్టెప్ 2 నావిగేట్ స్టేజ్ యాక్టివేట్ అప్లికేషన్ ఆన్ పేజ్ కంపోజ్ పేజ్ నో ఎలిమెంట్స్ match the supplied query terms. So this kind of error we call it as so this is a terminated status. అంటే ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చి ఆగిపోతే, ఎక్సెప్షన్ వచ్చి ఆగిపోయింది అనుకోండి, సో దట్ స్టేటస్ we call it as a terminated status. సపోజ్ కంప్లీట్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ is running successfully. So and then pending means initially, so whenever the process drag on the particular resource PC, so then we call it as so that the initial status is pending status. ఫస్ట్ పెండింగ్ లో ఉంటుంది, తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తామో స్టార్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా రన్నింగ్ లోకి వెళ్తుంది. రన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయితే కంప్లీటెడ్ స్టేటస్, అండ్ దెన్ సో అన్సక్సెస్ఫుల్లీ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ టెర్మినేటెడ్ స్టేటస్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ స్టాప్ అంటే మన ప్రాసెస్ ఏదైనా రన్ అవుతుందండి, దీంట్లో స్టాప్ ప్రాసెస్ ఏం లేవు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది, మనం ఇమీడియట్ గా దాన్ని స్టాప్ చేయాలనుకుంటున్నాం, రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి వీ హ్యావ్ ద 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ డిజేబుల్డ్ హియర్. So that is a immediate stop and then request stop. Immediate stop means the process terminated immediately, the process stopped immediately. Request stop అంటే ఏంటంటే, సో ఎప్పుడైతే మనం ప్రాసెస్ ని స్టాప్ చేయాలనుకున్నాం అంటే ఒక పర్టికులర్ కేస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కేస్ పిక్ చేసుకునే ముందు స్టాప్ అవుతుంది. అర్థమైంది. సో హియర్ ద సినారియో ఇస్ లైక్ we have 100 cases are there. సో ద ఫస్ట్ కేస్, ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఫస్ట్ కేసు రన్ అవుతున్నప్పుడు ఇమీడియట్ స్టాప్ అన్నాను అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా ఏమైపోతుంది, టెర్మినేట్ అయిపోతుంది, ప్రాసెస్ స్టాప్ అయిపోతుంది. అదే ఇప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ స్టాప్ చేశాను అనుకోండి, రిక్వెస్ట్ స్టాప్ చేస్తా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ కేస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ కేస్ పిక్ అవ్వకుండా స్టాప్ అవుతుంది. సో దట్ కేస్ వి కాల్ ఇట్ as a రిక్వెస్ట్ స్టాప్ హియర్. ఓకే, సో we have 2 stops, immediate stop and then request stop. Got it? Right. So I'll explain what is the startup parameters. I'll explain the view process. So all these things I'll explain in the future classes. View log means suppose ఏదైనా ఎర్రర్ త్రో అయింది అనుకోండి, ఎర్రర్ త్రో అయిందా, ఏమవుతుంది, ఎలా రన్ అవుతుంది ప్రాసెస్ చూసుకోవాలంటే we can check in the logs. We have a log viewer is there, that is we call it as a session log viewer. Okay, so with the help of session log viewer we can check the logs. And queue management, so this is a queue management. In the queue management we have different multiple columns are there. So what is the priority, item key, status, tags, so all these things I'll explain the queue management concept. Okay, so at the time of queue management I'll explain all these things. And a scheduler option is there. We can create a schedule, and then after that within the schedule we have, so the process is runs once or hourly or daily or monthly or yearly or weekly. So whatever it is, we can create a new schedules here.
మనకి స్కెడ్యూలర్ లో స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఆ స్కెడ్యూల్ ని మనం షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనకి మన ప్రాసెస్ అవర్లీ రన్ అవ్వాలా, వీక్లీ రన్ అవ్వాలా, లేకపోతే ఏ టైంలో రన్ అవ్వాలి, ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు రన్ అవ్వాలి. సో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ we can create a schedule here. Schedule for the particular process. That is the usage of the scheduler. అలాగే ఇక్కడ మనకి రిటైర్ చేయొచ్చు. స్కెడ్యూల్ ని మనం షెడ్యూల్ చేసిన తర్వాత మనకు అవసరం లేదా స్కెడ్యూల్ అంటే we can retire that particular schedule also. Okay, so we have in the control room we have basically 3 features, that is session management, queue management and scheduler. గుడ్ పెట్టుకోండి. ఓకే, సో నేను క్యూ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఎప్పుడు చెప్తాను అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వర్క్ యూస్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో మన వర్క్ యూస్ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం క్యూ కాన్సెప్ట్ గురించి, నేను క్యూ మేనేజ్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. And then analytics, I'll already explain, right? So dashboards, this is mainly used for report generation, and then this is mainly used for hire management and support activities కూడా ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎలా అంటే, so see here we have a dashboards and tile library. So here we have different tiles are available, like average handling time, average retries, and then daily productivity, daily utilization summary. Like that we have different tiles we have. Suppose you can create a tile also. Tile కూడా మనం కావాలంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు. రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ టైల్ అంటే మనకి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ టైల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు మనం. సో ఇది దేనికి అసైన్ అయి ఉంటుందంటే మన బీపీ సీక్వెల్ డిబి ఉంది కదండి, మనకి ఆ సీక్వెల్ డిబితో ఇంటరాక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో దాన్ని ప్లేస్ చేసుకుని మనం చార్ట్ బార్ చార్ట్స్ లేకపోతే స్టాక్డ్ బారా, సో ఏదైతే అది మనం వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, సో దానిలో ఉన్నాయి మనం గ్రాప్ చేయొచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్. డిబిలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదంటే దాన్ని గ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ క్రియేట్ టైల్స్ అండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ డాష్ బోర్డ్స్ ఆల్సో. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు క్రియేట్ డాష్ బోర్డ్ మీన్స్ క్రియేట్ పర్సనల్ డాష్ బోర్డ్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయ్ ఆర్ వినోద్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో ఇక్కడ మనం లేకపోతే నేను విజయ్ 2 అని ఇచ్చాను నేను. సో ఒక డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే విజయ్ 2 అని ఇచ్చి టైల్ లైబ్రరీ. సో వీ కెన్ డ్రాగ్ ఇట్, వీ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ చెక్ ద see how the tiles I have to create, right? So see ఇలా మనం డాష్ బోర్డ్స్ లో టైల్స్ కూడా కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో యావరేజ్ హ్యాండ్లింగ్ టైం, డైలీ ప్రొడక్టివిటీ. సో ఇక్కడ మనకి సేవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ సేవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ సేవ్ ద dashboard also. We can display the dashboard in the publish this dashboard to main page also. Home page లో కూడా మనం కావాలంటే set as my home page అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ మనకి ఆ డాష్బోర్డ్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ అనలైటిక్స్ టాబ్. ఓకే, బేసికల్లీ ఇది మనకు అంత యూస్ఫుల్ కాదు, బట్ ఇది ఎవరికి ఎక్కువ యూస్ఫుల్ అంటే మనకి హైర్ మేనేజ్మెంట్ కి వాడు కావాలంటే దే కెన్ క్రియేట్ ఓన్ డాష్బోర్డ్స్ అండ్ దెన్ దే కెన్ మానిటర్ ద హౌ ద ప్రాసెసెస్ ఆర్ రన్నింగ్, how the automations are done, how the objects are created, and how the processes are created, how the queue volume. So what is the queue volumes, like how many items are completed and how many items are deferred, how many cases are exceptions, went into exceptions, are pending. All this information they have observed in the dashboard. Okay, so this is not useful for developer. This is mainly used for support guys and hire management activity. Okay, fine. And releases, I already explained, right? So what is the usage of releases here? So once the entire development is completed, so we should create a package, and then within that we should create release the build. So how to release the build means with the help of release manager we can release the build. So how to create a package? So see here, right click on it and the new package. This is very helpful because as a developer we should know how to release the build here. Suppose for example I'll create one Vinod release, Vinod underscore release. So and again just click on next button. So next button one click chestam. So we should maintain our description here. That means that is we call it as a why the build is we are releasing. So that description we should maintain here, and then after that just click on next button, and then just we have a processes. Just a process aithe undo manaki a process అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ప్రాసెస్ మనం జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి అవతల పక్కకి డ్రాప్ చేయాలి, అప్పుడు దాని పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అని వస్తాయి. అండ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ దట్ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. What are the dependencies? So right click on it, select dependencies. Dependencies means here we can select there is no dependencies. I'll take another process.
just give me a minute. Yeah, so here we have I'll take another process. I'll take this process. Yeah, so see, I'll just drag and drop here, and then just right click on it and then select the dependencies. Select dependencies means here we have two dependencies are there. I'll take a different process because this process we don't have much dependencies. I'll take another process. Just give me a minute. Yeah, we have few dependencies. Just select all. Just click on select all and then add selected items. Add selected items means whatever the dependencies are there, so that all the dependencies are comes here. ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి మొత్తం. మనం ఎప్పుడైతే జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసి దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ డిపెండెన్సీస్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ ఆల్ కొడితే మనకి ఏమవుతాయి, సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఆ డిపెండెన్సీస్ అన్ని ఇక్కడికి వస్తాయి. అంటే మనం సెపరేట్ గా ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము, లేకపోతే ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసాం, లేకపోతే ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏ క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్ వాడతాం, ఏమి మనం అవసరం లేదు. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, సెలెక్ట్ డిపెండెన్సీస్. జస్ట్ మనకి దాంట్లోనే సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఓకే కొడితే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడికి వస్తాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో వెర్ ఇస్ ద ప్యాకేజ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద ప్యాకేజ్. ఓకే, దీని మీద మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, డబుల్ క్లిక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, రిలీజ్ ఫైల్ రిలీజ్ చేయాలి. ఓకే, హౌ టు రిలీజ్ ద ఫైల్ హియర్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ రిలీజ్. న్యూ రిలీజ్ పేరు ఇవ్వండి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయ్ _new అని పెడుతున్నాను నేను. ఓకే, సో దీనికి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ రిలీజ్ నోట్స్ ఏదైనా ఉంటే మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ మెయింటైన్ రిలీజ్ నోట్స్ హియర్ అండ్ దెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ బటన్. సో చూడండి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ మీద నేను ఇక్కడ కావాలంటే దీని అవుట్పుట్ ఫైల్ ని సేవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో డెస్క్టాప్ విజయ్ new_bp. ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ చూడండి. వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ హియర్, .bp release. .bp release. So and after that click on next button. So ఇది ఆల్రెడీ బిల్డ్ రిలీజ్ అవుతుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ బటన్. ఫినిష్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి రిలీజ్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో వేర్ ఇస్ ద రిలీజ్ ఫైల్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద రిలీజ్ ఫైల్. సి vj_new bp రిలీజ్ ఫైల్. సపోజ్ ఈ రిలీజ్ ఫైల్ రిలీజ్ మేనేజర్ తో రిలీజ్ చేసాం మనం. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని వేరే ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాను నేను అంటే, వేరే ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఎలాగ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామంటే, సో అగైన్ సో ఇన్ అనదర్ ఎన్వైరన్మెంట్ we have a, so see in the home page, okay, so in the home page we have a file option is there, right? So in the file option, so same BluePrisim open చేస్తాం. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా. సో we have an import option is there. Just click on the import option and then click on the browse. So file we should select that file. సో ఏ రిలీజ్ ఫైల్ అయితే ఉందో ఆ ఫైల్ మనం సెలెక్ట్ చేసాం and then click on open and click on next and we have, so see ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఓవర్ రైట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్ అని అంటుంది. సో కాబట్టి నేను ఓవర్ రైట్ చేయడం లేదు, బట్ సో వీ కెన్ సో ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ వే వీ కెన్ ఇంపోర్ట్ ద ఫైల్, ఇంపోర్ట్ ద రిలీజ్ బిల్డ్. సో this is about the release manager. And then in the system manager we have so many options. I will explain in the next class. So we have processes, we have objects, we have skills, and we have resources, workflow, security, audit, and then system. So all I'll explain in the next class, all these features in the next class, right? So if you have any questions or if you have any doubts up to this part, like home, studio, control, analytics, releases, so if you have any questions or doubts, please ask me. Then I will explain, I will clarify your doubts. Nothing from my side, Vinod. Hello? Nothing from my side, Vinod. Yeah, thank you so much. So ఇంకా మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో మనం ముందు ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో ఒక్కొక్క క్లాస్ లో ఇంకా రిమైనింగ్ స్టెప్స్ ఏ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మ్యామ్ ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సో ఎనీవన్ having doubts, then
Now, sir, now you are working on version 6 or V5, sir? Version 6 and 6.4. Okay. So this is the version of 6.4. Okay. Okay. సో అవసరమైతే ఇంకా అప్గ్రేడేషన్ వర్షన్ లో కూడా వర్క్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఆ వర్షన్ 6 నుంచి అన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఫీచర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో మేజర్ చేంజెస్, very 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 minor changes, very very few changes. Okay. Okay. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సో దెన్ no doubts, thank you, maybe doubts will come. Okay, yeah, thank you so much, Manas and Rajendra and all guys, and then Sagarika and then Nusha, Sujata, Venkat. Yeah, so yeah, thank you so much, have a nice day. Thank you, good night all of you. We'll connect tomorrow at the same time. Sir, is it possible to share this recording video? Yes, I will share the recording.